Sound of Plastic Surgery soll aus meiner Sicht den breiten Fachbereich beleuchten, den wir haben. Ich vergleiche unseren Fachbereich mit einem Ruderboot. Ein Ruderboot, das nur ein Ruder bewegt, würde sich im Kreis bewegen. Die plastische Chirurgie als rekonstruktives Ruder und ästhetisches Ruder kann sich nur dann vorwärts bewegen, wenn beide Ruder gemeinsam bewegt werden. To your implant's lower border. You have to come this to that, otherwise you can get it down there. I think this technique is especially useful for the mid and upper one-third of the leg, where the major pedicle is very difficult to dissect and isolate. Around the knees, when you're having trouble finding a nice recipient,